do submit your work, your maths work to me as early as you can. So yes, today we will be doing some more questions from the same chapter, simple equation. Okay, so तिमीहरूलाई सपोज कन्फ्युजन भयो द्याट यो भिडियो कुन चाहिँ च्याप्टरको लागि हो भन्यो भने चाहिँ दिस भिडियो इज फर द च्याप्टर सिम्पल इक्वेसन द्याट इज च्याप्टर 4. ओके, सो च्याप्टर 4 हामी च्याप्टर 4 गर्दैछौँ ल. सो yes, so talking about this chapter exercise 4.1, earlier in the first video we discussed this question from this given exercise 4.1. so today what I'll be doing here in this video will be I'll choose some of the questions from your different given exercise that is given in your book. So I'll choose some questions from there and do it, try to solve those questions on this board so that you can take some help from my video to solve rest of the questions that is given in your book. Okay, so let us do that and let us start doing this question. So I'll just choose randomly some questions from here in this uh, given exercise. Okay, so yes, so this is 4.2. The 4.2 मा दिएको क्वेशन्स हेर ल. 4.2 मा तिमीलाई दिएको छ गिवन give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. So yes, give first the step you will use to separate the variable. Okay, so here it is given that you have this question here. This is question number 1. I'll just write here question number. Okay, this is for class 7 math, and question number 2 from exercise 4.2. Okay, I hope you all can see it properly. Okay, so now okay, you have this question here, question number 1, and from question number 1 you have a here, and a मा दिएको क्वेशन छ x minus 1 is equal to 0. So here it is given that give the first step you will use to separate the variable. So यहाँनिर यो इक्वेसन छ, यहाँनिर एउटा इक्वेसन छ जहाँ यो ओभरअल इक्वेसन छ x minus 1 equals to 0. रिफ्लेक्सन, आई थिङ्क रिफ्लेक्सनले तिमीलाई यहाँ हेर्नु पनि प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो है. ओके, सो मेरो जस्ट अपोजिटमा खिड्की भएकोले गर्दाखेरि अलिक प्रब्लम हुँदैछ है. ओके, सो x minus 1 is equal to 2, right? So x minus 1 equals to 2 is there. So अब यसलाई तिमीले फर्स्टमा भनेको छ here you have to first identify, हेर्नु पर्यो तिमीले यहाँ भेरिएबल चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर. So in the earlier classes or earlier video which we already have discussed the what is variable. Okay, so त्यहाँबाट तिमीले बुझ्यौ होला. सो जसले बुझेको छैन, सो भेरिएबलमा तिमीहरूको जहिले पनि अल्फाबेट x, y or z or sometimes s, p or t कुनै पनि अल्फाबेट युज गर्न सक्छ. ओके, सो जेनरली इन मोस्ट अफ द केस हामी भेरिएबल x चाहिँ यो स्मल x भनेर चलाउँछौँ र यो स्मल x जहाँ दिएको छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ भेरिएबल. अब यो भेरिएबललाई सेपरेट गर्नु भनेको छ. सो यु हेभ टु सो द स्टेप्स. ओके, सो सेपरेट भनेको चाहिँ भेरिएबल. अब यो भेरिएबल वाइ वी युज भेरिएबल, वी युज भेरिएबल फर अननोन टर्म्स. कुनै पनि अननोन टर्म्स या अननोन अब टर्म्सको भ्याल्यु छैन. ओके, सो एक्स छ. अब एक्समा कुनै एउटा नम्बर हुनुपर्ने हो नि त, तर राइट नाउ वी डोन्ट नो वाट नम्बर इज क्यारिड बाई दिस एक्स. यो एक्सले कति नम्बर छ.
ओके एक्स को ठाउँमा चाहिँ इन प्लेस अफ एक्स यहाँमा चाहिँ नम्बर कति छ हामीलाई अहिले वी डोन्ट नो राइट नाउ सो टु फाइन्ड द्याट हामीलाई यसलाई सल्भ गर्नु भनेको र सल्भ गर्नु लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ फर्स्टमा तिमीले यो एक्सलाई फ्रम ओभरअल गिभन इक्वेसनमा एक्सलाई सेपरेट राख्नु पर्यो यु हेभ टु सेपरेट द्याट एक्स सो सेपरेट एक्स भनेको मतलब चाहिँ यहाँ ल बिचमा लास्ट टाइम आई टोल्ड यु यहाँ इक्वल्स टु सो एनी इक्वेसन इज इन्कम्प्लिट विदाउट युजिङ इक्वल साइन कुनै पनि इक्वेसन इन्कम्प्लिट छ जबसम्म तिमीहरूले त्यहाँनिर इक्वल टुको इक्वलको साइन अर सिम्बल चलाउँदैनौ ओके सो यहाँ अलरेडी चलाएको छ सो द्याट इज वाइ इट इज एन इक्वेसन सो यहाँ तिमीहरूको एक्सलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्नु भनेको मतलब चाहिँ यो जुन चाहिँ रेस्ट अफ द गिभन भ्याल्यू छ लाइक -1 लाई अन द राइट ह्यान्ड साइड सो इक्वल्स टुको यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टुको उतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा सो हामीले यो -1 लाई उतापट्टि लानु पर्यो एन्ड इट बिकम्स +1 सो x इक्वल्स टु +1 राइट सो हामीले थाहा पायौँ द्याट द टेकिङ -1 to right hand side. This is the step that you are going to follow to get the value of x. So -1 लाई उतापट्टि लाँदाखेरि it becomes +1. So ultimately the value of x is equal to 1. Okay, so solution find out गर्नु भनेको छ सो यहाँ तिमीलाई भनेको छ solve the equation. So solving equation means you have to find the value of x and the value of x is coming as 1. Now when you put यहाँ अब हामीले यो हाम्रो एन्सर भयो राइट अब हामीले यसलाई चेक गर्नु पर्यो सपोज चेक गर्नु त भनेको छैन यु हेभ टु चेक गर्नु भनेको सो चेक भनेको मतलब चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ निकालेको एन्सर x को भ्यालु 1 राइट छ कि छैन त्यसलाई चेक गर्नु भनेको र कसरी चेक गर्छ x - 1 इक्वल्स टु 2 त हाम्रो अर्लियर इक्वेसन हो नि त राइट x - 1 इज इक्वल टु 0 चाहिँ के हो हाम्रो इट इज अ अर्लियर क्वेसन सो रिफ्लेक्सनले गर्दाखेरि मलाई देख्न साह्रो पर्यो राइट ओके सो x - 1 इज इक्वल टु 0 is the earlier question this is the original question that is given in your book so if you put the value of x को value त आयो नि 1 so 1 हामीले हाल्यो भने +1 यहाँ हाल्यो भने -1 so +1 -1 equals to 0 भन्दैछ so -1 - 1 is 0 so both the values are coming as 0 सो हामीले जुन चाहिँ निकालेको x को भ्यालु छ त्यो चाहिँ राइट चोइस छ यो पार्ट तिमीले गर्नु पर्दैन व्हेन यु आर डुइङ दिस क्वेशन नम्बर 1 को a b c d यो पार्ट गर्नु पर्दैन आई एम जस्ट शोइङ यु वेदर द ओभरअल क्वेशन दैट you have got from the given equation x equals to 1 चाहिँ राइट छ कि रङ छ त्यो चेक गर्नु लागि चाहिँ तिमीलाई जस्ट भनेको मात्रै हो सो likewise you can move to the next question and your question is next question छ x plus 1 0 so त्यो त तिमीले गर्न सक्छ I'll just choose one more questions from the same question that is question number e को गर्छु ल so e को we'll just discuss here question number e so what is given there in question number e Okay, so we'll do this second question, question number E from question number 1. Okay, question number 1 and question number E from the same question. Okay, so here it is given that y minus 4
is equal to 7. Okay, I'll write here reflection ले गर्दा तिमीले देखेनौ होला कि y minus 4 is equal to 7. Okay, so y minus 4 equals to 7 is there. So अब यसलाई के गर्छ, यहाँ भेरिएबल के हो, भेरिएबल हो y. So we are going to find this the value of y when you finish this given question. Okay, so at the end you will find the value of y. So y okay, we'll just separate this y here. So separating y means taking y on the left hand side. So is already on the left hand side, but you have to keep that y variable alone on the left hand side. Okay, so भनेको मतलब चाहिँ y जुन चाहिँ भेरिएबल छ त्यसलाई चाहिँ एक्लै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्नुपर्छ तिमीले. ओके, किनभने अहिले एक्लै छैन नि त, अहिले छ y minus 4. So 4 is also attached with minus 4 is also attached with y. So in this case हामीले के गर्छ, सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ यो minus y लाई we will take it to the right hand side and y लाई मात्र हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्नु पर्यो. ओके, so we'll do that. So minus 7 is already there on the right hand side. So we'll just carry this minus 4 to other side. That is okay. So when they are changing their side, minus 4 will become plus 4. Okay. So I hope you बुझ्दैछ यो. So then minus 4 plus minus 7 plus 4 को answer minus 3 हुन्छ, right? So minus 7 plus 4 को answer हुन्छ minus 3. So overall y is equal to minus 3. Y equals to minus 3. So here the value of variable y is coming as minus 3. Okay, so here you have some more questions from question number 2 from the same exercise 4.2. Okay, so question number 2 ma A ra B question cha. So how to solve this kind of question? Okay, so here you have this question number A. यो 2 को A है ल, अघि गरेको 1 हो, अहिले चाहिँ 2 को A हो. So 3l is equal to 42. So here the variable is l. Likewise question number B, second question यहाँ मैले लेखिदिएको छु, b by 2 is equal to 6. So यहाँ भेरिएबल चलाक्छ b, यहाँ l चलाक्छ, यहाँ b चलाक्छ. तिमीहरूको काम हो, you have to find the value of this variable l and variable b. Okay, what does 3l mean? अब पहिला बुझ्दै तिमीले 3l भनेको चाहिँ 3 into l हो. Got it? So 3 into l भनेको 3l is equal to 42, right? So l is equal to 42. अब यहाँ पनि अघि गरेको जस्तै you have to separate the given variable. So l is there, we are going to separate this l and यसलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एक्लै राख्नु पर्यो. सो हाम्रोमा त अहिले त योसँग 3 छ नि त, यो 3l सँग एट्याच भएर बस्नु भएन. सो you will have to move this 3 from here to another side, that is on the right hand side. अब 3 into l यहाँ बीचमा मल्टिप्लाईको साइन भएकोले गर्दा यो 3 चाहिँ के हुन्छ, it will go down to 42. Okay, so 42 को मुनि गएर बस्छ. So overall यो it looks like a fractional number. Okay, so 42 by 3 भएर बस्छ and you have to solve this, and when you solving this means you have to divide 42 by 3. So is it divisible? Yes, it is divisible. So 3 4s are 12, 3 1s are 3. So 3 14s are 42. Okay, I am just writing here 3 14s are 42, right? So the value of variable l आउँदैछ कति, 14 आउँदैछ. ओके, सो यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा हो. यहाँ एडिसन सब्ट्र्याक्सन इज नट देयर. जस्तो अघि क्वेसन नम्बर 1 र
क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ के डिफरेन्स छ भन्दा क्वेसन नम्बर 1 मा यु विल बी डिलिङ विथ एडिसन सबट्र्याक्सन दैट मिन्स हाउ टु टेक द नम्बर फ्रम द लेफ्ट ह्यान्ड साइड टु राइट ह्यान्ड साइड इफ इट क्यारिज नेगेटिभ साइन अर पोजिटिभ साइन। यहाँ चाहिँ तिमीहरूको त्यस्तो छैन, यहाँ चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा बसेको छ नम्बर्सहरू र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रिएरेन्जमेन्ट गरेर we try to find the solution of variable given variable. Okay, so यहाँ b छ, so अब यहाँ यसको म गरिदिहाल्छु तिमीले b/2 is equal to 6, so you will keep b on the left hand side. so 2 कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 जान्छ माथि 6 सँग मल्टिप्लाई, त्यो बुझ्नु पर्यो तिमीले। so 6 will move upward। बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि in most of the case तिमीहरूको यहाँनिर के हुन्छ भन्दा we are doing the cross multiplication here। so cross multiplication means अब हाम्रो क्रस मल्टिप्लिकेसन यस्तो र यस्तो हुन्छ नि त हैन। so but here in this case we are not having there is no any number यहाँनिर। okay, so यहाँ तिमीहरूको 1 त छ, so 1 लाई हामीले ग्रान्टेड विल जस्ट leave that 1 there किनभने हामीलाई b त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै राखि चाहियो नि त। सो b लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्दाखेरि 2 मात्रै गएर माथि गएर मल्टिप्लाई भएर इट बिकम्स 12। ओके, सो b को भ्यालु द भेरिएबल b को भ्यालु 12 आउँदैछ, भेरिएबल l को भ्यालु 14 आउँदैछ। b को भ्यालु 12 आउनु भनेको मतलब यहाँ हेर ल, लेफ्ट ह्यान्ड साइड एन्ड राइट ह्यान्ड साइड हैज टु बी इक्वल, अलवेज इट हैज टु बी इक्वल। b को भ्यालु 12 आउँछ। अब यहाँ हामीले चेक गर्नु पर्यो, सपोज चेक गर्नु पर्यो हामीले निकालेको आन्सर राइट छ कि रङ छ भनेर। सो व्हेन यु आर गोइङ टु चेक दिस, b को ठाउँमा 12 लेख, 2 लेख। सो यसलाई सल्भ गरे पनि कति हुन्छ, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कति छ 6 छ, यसको मुनि 1 त जहिले बसेको हुन्छ। सो इन दिस केस लेफ्ट ह्यान्ड साइड एन्ड राइट ह्यान्ड साइड बराबर भयो, राइट। सो यति नै छ, यति बुझ्यो होला आई थिंक तिमीले। सो विल जस्ट go for the other questions also from the given exercise. Okay, so here I come with this another question that is given in question number 1 from exercise 4.3. okay, we are also discussing some questions from exercise 4.3. okay, so what questions that is given in question 4.1, 4.2. okay, so whatever question you have done in question number exercise number 1 4.1 and for exercise 4.2, those if you practice those questions properly, then from that given to exercise that will give some more help to solve some more questions from the other given exercise. okay, so if you practice those questions properly, then it will definitely help you to do some more questions from the other given exercise. okay, के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको अगाडिको क्वेशन्समा जति तिमीले प्र्याक्टिस गर्छौ that will help you to do this kind of questions. अब यो तिमीले यु क्यान सी द लेभल अफ क्वेशन्स अलिकति यो टफ हुन्छ कम्पेयर टु द earlier questions that you have done in the earlier exercise. okay, so I'll just show you, I'll do some questions, 1 or 2 questions. so sabai ta garnu is not possible here in this video, but ek duiwata ma gardinchu, but that will help you to do some more questions. okay, so mero yo questions hera la. so question number 1 is there. so yahaniri first of all you need to identify the variable. so variable kaha cha left hand side ma. sometimes your variable may be on the right hand side also. so कोही बेला right hand side मै हुन्छ, तर some in most of the case left hand side मै दिएको हुन्छ. so you always have, if it is in the right hand side, variable तिमीको right hand side मा छ भने what will you do, हामीले के गर्छ, we will try to bring that variable on the left hand side. so okay, हाम्रो त्यो गर्नु पर्छ, हाम्रो मेन ओभरअल के भन्छ हाम्रो फोकस हुनु पर्यो, हाम्रो एम हुनु पर्यो that to bring that variable on the left hand side. okay, so here you have, it's already यहाँ त तिमीको त्यसो केही गर्छ हैन, यहाँ is already given that variable is on the left hand side. so you will keep this first 2y line जस्तो छ त्यस्तै राख, and you have to move this 5/2 to other side. so we have this 37/2 on the right hand side, we will move this plus 5/2, plus 5/2 जाँदा minus 5/2 भयो नि त, right?
सो यति भइसकेपछि अब यहाँ तिमीहरूले यु हेभ टु सल्भ इट। अब सल्भ कसरी गर्छ, दिस इज जस्ट सिम्पल सबट्र्याक्सन द्याट यु हेभ डन फर अ फ्र्याक्सन। सो फ्र्याक्सनमा चाहिँ तिमीहरूले सबट्र्याक्सन गरेको छ भने यो इजिली तिमीहरूले गर्न सकिहाल्छ, बिकज बोथ आर द लाइक टर्म्स, किनभने दे आर बोथ आर क्यारिङ द सेम डिनोमिनेटर। सो इक्वल डिनोमिनेटर क्यारी गरिरहेको छ, सो दिस क्यान बी इजिली डन। अब तिमीहरूको 2 र 2 को एलसिएम निकाल्नु पऱ्यो, 2 भयो। सो यहाँनिर 37 इज देयर एन्ड 5 इज देयर। सो हामीले घटाउनु पऱ्यो भने 32/2, 32/2 इज देयर। सो बाई 2 इज देयर। सो यहाँ अब रह्यो तिमीहरूको 2y इज देयर, 2y इज इक्वल टु 32/2। सो y इज इक्वल टु 32/2 इन्टु सी। अब यहाँ तिमीले क्यान्सल गर्दा पनि भयो, यु क्यान क्यान्सल इट हियर अर यु क्यान क्यान्सल इट लेटर अन। ओके, सो हामीले अर्को स्टेपमा हामी क्यान्सल गर्दा पनि भयो, होइन भने यसलाई यिनै यतिकै राखेर कन्टिन्यू गर्दा पनि हुन्छ। सो देयर इज अ वे अफ डुइङ दिस। सो 2 मुनि गयो, सो अलरेडी 2 इज देयर, यो एउटा 2 मुनि छँदैछ, यो 2 मुनि जान्छ, सो यो 2 सँग गएर बस्छ। ओके, बिकज वाइ किन 2 चाहिँ किन मुनि गयो भन्दा अघि मैले तिमीलाई भनिहालेँ 2y भनेको 2 इन्टु y हो। सो 2 मुनि नै जान्छ, माथि बस्दैन। सो नाउ इट बिकम्स 32/2। नाउ वाट यु क्यान डु इज यु क्यान जस्ट क्यान्सल इट, इन्डिभिजुअल क्यान्सल गर्नु, किनभने मल्टिप्लाई छ क्यान्सल हुन्छ, प्लस माइनस छ भागाभाग क्यान्सल हुँदैन, बट हियर इट इज मल्टिप्लिकेसन इन बिट्विन 2। सो हामीले क्यान्सल गर्नु पायो, 2 1 जा 2, 2 16 जा आर 32। सो 16/2। अब फेरि 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। सो y इज इक्वल टु 8, राइट। सो हाम्रो 1 1 छ, 8 छ, सो 8/1 हो। सो विल जस्ट राइट y इक्वल्स टु 8। बुझ्यौ होला है। सो दिस इज द वे अफ डुइङ। यो अलिकति तिमीहरूको लेभल अलिकति बढेको छ, सो कम्पेयर टु द अदर क्वेसन द्याट यु हेभ डन फर द अदर फ्रम द अदर एक्सर्साइज। ओके, सो यसलाई हामीले अलिकति राम्रोले हेऱ्यो भने पनि इट्स इज नट द्याट भेरी डिफिकल्ट क्वेसन, यो सजिलै क्वेसन हो। सो तिमीहरूले बुझिहाल्यो यो कसरी गर्छ भनेर। सो यु क्यान चुज सम मोर क्वेसन फ्रम देयर एन्ड देन डु इट। ओके, सो एज मच एज यु लाइक, सो यु क्यान डु इट। Okay, so from the given exercise 4.3, there is some more questions that is given there in the book. You can check it from there. And here, question number 2 ma, the first question number A, के दिएको छ 2 under bracket x plus 4 is equal to 12, right? So यो एउटा दिएको छ नि। अब यहाँ पनि तिमीहरूको के छ, यो अलिकति डिफ्रेन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ the question is carrying bracket here. So ब्राकेट भएर तिमीहरूले डराउनु पर्दैन, द्याट ब्राकेट रहेछ यसलाई कसरी गर्नुपर्ने भनेर। इट इज नट द्याट भेरी डिफिकल्ट क्वेसन। अब हेर ल, सो ब्राकेटलाई कसरी, फर्स्ट अफ अल तिमीहरूको फोकस हुनु पऱ्यो। यहाँ त भेरिएबल त तिमीहरूले यो अब तिमीहरूले ओभरअल भेरिएबल कहाँ छ इक्वेसनमा त्यो त बुझिहाल्यो। सो गिभन इक्वेसनमा भेरिएबल कहाँ छ त्यो पहिला चिन्नु पऱ्यो। र हामीले एन्ड सेकेन्ड स्टेप हियर इज टु यो जुन चाहिँ गिभन ब्राकेट छ यसलाई के गर्नु पऱ्यो, ब्रेक गर्नु पऱ्यो। ब्राकेटलाई हामीले ब्रेक गर्नुको लागि चाहिँ हामीले के गर्छ, 2 सँग x मल्टिप्लाई गर्छ। सो 2 इज अन द आउटसाइड द ब्राकेट, सो हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ x लाई, देन अगेन 4 लाई पनि गर्छ। सो 2 इन्टु 4 गर्छ, द्याट इज इक्वल्स टु 12, गरे। सो 2 इन्टु x प्लस 2 इन्टु 4 इज इक्वल टु 12। सो 2 इन्टु x इज 2x, 2 इन्टु 4 इज 8 and this is 12 on the right hand side, that is 12. अब के गर्छ हामीले अघि गरेको जस्तै 2x लाई मात्रै हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्यो एन्ड 12 इज देयर, प्लस 8 लाई उतापट्टि लग्यो, यसलाई हामीले के गर्यो फेरि 2x अदर स्टेप। सो यु क्यान जस्ट राइट or ओके। सो द फाइनल सल्युसनमा मात्रै तिमीहरूले therefore or you can write any other thing, but right now you can use or. Okay, so again or 2x is equal to, after subtraction you will get how much? So you will get 4. So x equals to 4/2, and if you cancel this, 2 1 the 2, 2 2 are 4. So finally the value of x is 2. Okay, so value of x is coming as 2. So अब हामीले यो 2 चेक गर्यो भने 2 लाई यहाँ हाल्यो भने 2 plus 4 that will come as 6,
and 6 into 2 will be 12. So 12 is equal to 12. So हाम्रो जुन चाहिँ x को भ्यालु 2 निस्क्यो, that is the correct one. Okay, so यसरी नै तिमीले क्वेशन्सहरु गर्दै जाऊ and in question number exercise number 4.4 मा some statement are given there. So set up equation and solve them to find the unknown number in the following cases. Okay, so exercise 4.4 मा चाहिँ तिमीलाई स्टेटमेन्ट दिएको छ. त्यो स्टेटमेन्ट पढ and स्टेटमेन्ट पढेर त्यसलाई के गर तिमीले you can just first form the simple equation and then you can just find the solution of the given equation. For example, म एउटा दुईटा तिमीलाई यहाँ गरिदिहाल्छु ल. So this will be the last question that we will be doing for today's for this video ल. Okay, so this question question number 1 and A and B from question number 1 from the exercise 4.4. Okay, this is the last exercise that is given here in this chapter. Your chapter को last exercise हो 4.4 जहाँ question number 1 र 2 दिएको छ. तिमीलाई स्टेटमेन्ट दिएको छ. You have to read that statement and you have to form the equation. Statement पढेर equation बनाऊ and then find the unknown number in the given in the following case. Unknown number भनेको चाहिँ तिमीलाई अब some unknown number दिएको छ. That is त्यो unknown number लाई चाहिँ हामीले you can assume हामीले सपोज गर्न सक्छ x भनेर. ओके, सो x y कुनै पनि अल्फाबेट चलाउन सक्छ. सो हामीले x चलायो राम्रो. सो हामीले त्यो unknown number को भ्यालु पनि सल्भ गरेर निकाल्नु पर्यो. ओके, सो सल्भ गर्नु भन्दा अगाडि तिमीले के गर्नु पर्यो? फर्स्ट यु नीड टु form the equation. So तिमीले यो पढ्न सकेन भने किताबमा हेरेर पढ्न सकिहाल्छ. सो add 4 to 8 times a number you get 60. ओके, अब हामीले यसलाई गर्दाखेरि कसरी गर्छ भन्दाखेरि अब यहाँ अलि जग्गा कम्ती भयो. हामीले फर्स्टमा के गर्छ? let the unknown number be x भनेर हामीलाई थाहा नभएको नम्बरको नाम चाहिँ हामीले x दियौँ. So 8 times of a number कसरी लेख्छ? 8 times of a number 8 ला अगाडि लेख्यो नम्बर लेख्यो 8 into x हो नि त. 8 times of x भनेको 8 into x. So 8 into x 8 times of x मा कति जोड्नु अरे? 4 जोड्नु अरे. 8 times of x मा 4 जोड्नु अरे कति पाउँछ अरे? हामीले 60 पाउँछ अरे. So add 4 to the 8 times of a number you get 60. So 8 times of unknown number मा x 4 add भयो भने तिमीले 60 पाउँछ अरे. बुझ्यौ? So this is how you are going to form the equation. So once you get this equation solve गर. तिमीले more or less अघि मैले भन्दै कसरी गर्नुपर्छ solve गर्नु सजिलै छ. गरिहाल अनि त्यहाँदेखि लास्टको x को भ्यालु निकाल. ल likewise you have this another question 1/5 of a number. So यहाँ पनि तिमीको त्यही हो. यो हामीले लाइन लेखेको छ नि. Let the unknown number be x. So 1/5 of a number चाहिँ कसरी लेख्छ त्यो म भन्छु ल. So 1/5 of a number चाहिँ कसरी लेख्छ? हामीले 1/5 into x और यसलाई हामीले x/5 लेख्दा हुन्छ. बुझै? 1/5 of a number और हामीले 1/5 into x or x/5 लेख्दा पनि भयो. So that number 1/5 of a number minus 4. So we are subtracting 4. That will give us 3. बुझ्यौ? So यो इक्वेसन द रिक्वायर्ड इक्वेसन यहाँ खोजेको इक्वेसन चाहिँ के रहेछ? x/5 minus 4 is equal to 3. So this is the equation. अब यसलाई सल्भ गर्नु तिमीले आई थिंक त्यति साह्रो नपर्नु पर्ने. यो पनि सजिलै छ. हामी 8x लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख. 60 राइट ह्यान्ड साइडमा छ. 4 माइनस उता जान्छ. सो हाम्रो यो घटाउँदाखेरि 56 हुन्छ. यहाँ 86 छ. सो 86 भनेको 8x छ. सो x मा त राख्यो भने 56/8 हुन्छ. सो क्यान्सल गर्यो भने 7. सो x = 7. सो अननोन नम्बरको भ्यालु हामीले पाइहाल्यो. लाइकवाइज यहाँ पनि तिमीको के छ? x/5 छ. त्यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख. -4 लाई उता लैजाऊ +4 बनिन्छ. सो दिस बिकम 7.
So x by 5 equals to 7, x equals to 7 into 5 equals to 35, right? So x equals to 35 is the unknown number. So I hope more or less मैले अलिअलि सबै क्वेसन्सहरू तिमीलाई गरिदिइहालेँ है, राइट? सो अब तिमीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ practice a lot of questions. You have to practice एकपल्ट आएन भने दुईपल्ट आएन तीनपल्ट आएन नछोड तिमीले you have to keep on practicing equation solving the equation. Okay, so unless and until you don't practice yourself तिमीहरू त्यसमा expert हुँदैनौ. Okay, so you have to be expert in solving the given all the given questions. Okay, so you can take the help from the internet or solve questions हरू तिमीहरूको किताबमा या इन्टरनेटमा वेबसाइटमा कहाँ हुन्छ. सो त्यहाँबाट पनि तिमीले सल्भ गर्दा हुन्छ. सो रेस्ट तिमीले यो हेर. आई थिङ्क मेरो भिडियोले पनि तिमीलाई हेल्प गर्यो होला. सो यही सोच्दै आजको यो भिडियोलाई I just want to wind up this video by saying that do take care of yourself, your family, and study well, and we will soon meet in the next video. Okay, so till then, goodbye.